Still led by Charlie Daylin, Massif Santi-Prevoyance, the top skippers on the Vendee Globe have now completed around a quarter of the solo round-the-world course. While they had a slow passage to the equator, Daylin and co. now seem to be on course to break Alex Thompson's 8 days and 15 hours record from equator to the Cape of Good Hope, which he set on the 2016 edition of the race. Present routing predictions have the top skippers passing in the middle of the day tomorrow, so around a day quicker for this sector of the route. As the pace is set to finally ease down slightly, Daylin has seen his cushion shrink progressively. This Wednesday afternoon, the top 4 skippers are all now within 40 miles of him as they contemplate one of the most potentially challenging and difficult phases of the race, the Cape of Good Hope and the Agulhas Currents. Right now they are contemplating their next move and prepping as best they can for the Big South and setting up for their first jibe, their first major maneuver, after nearly a dozen days and nights straight-lining on Port Jibe. Since this morning, the sea has calmed down and the wind has dropped a little. The conditions are a little more bearable than the last 4 or 5 days. Always hanging on is not fun all the time. A little respite is not unpleasant, commented Nicholas Lundven, Holcim, PRB. We have been making progress on port tack since the west of the Canaries, that is to say almost 12 days. My right leg is starting to feel a little bigger than my left leg. It will be good for this to end, and for us to move on to the next phase a little. In the coming hours the leaders will negotiate a transition phase between their depression and the austral low-pressure train which are circulating eastwards on the edge of the Arctic exclusion zone, EZA. Lundven and the leaders will have to first deal with significantly weaker winds from tomorrow and for a period of around 48 hours, before heading more sharply towards the south and then taking the slip road onto the east-going Autobahn. Having a little less stressful conditions for 2 days will allow us to rest, eat well, make a good tour of the boat and repair the few little bits and pieces that are needing done, added Lundven. We have been making progress on port tack since the west of the Canaries, that is to say almost 12 days. My right leg is starting to feel a little bigger than my left leg. It will be good for this to end and for us to move on to the next phase a little. Recovering from a tough period when she terminally damaged here J0 Hetzel Switzerland's Justine Metro's teamwork, Group SNEF, is also setting up for the south. I tried to recover a bit last night, I felt like I needed it, and my food intake has been okay. I feel in a good place this morning and now it is time to focus on the race and strategy a bit more. Now we are getting towards the Southern Ocean. The J0 is not a sail we use that much, so I can use the smaller sail and not be so impacted by the loss of my J0. Metros continued, it is still quite warm in the boat, but the sea temperature is getting colder, so it makes everything a bit cooler, and you don't want to have your feet in the water, for example. The boat is in pretty good condition. There are a few things I can work on tomorrow in the light conditions all day. I will try to make the most of tomorrow to make the boat ready for what's next. The skipper of Teamwork Team SNEF, like Sam Davies, Initiative's Color, Boris Herman, Marlesia, Sea Explorer, or Clarice Kramer, L'Occitane en Provence, has already started to make the small adjustment jibes needed to move between the front to her north, and then the St. Helena High to her south, all of them looking to stay with the best breeze, easier said than done, given that on one side, to the south it is very light and on the other, the wind is very unstable. And it is the same program for those behind, back to Damien Seguin, Group Apicil. He too will have to wait until the middle of the weekend to hook into the next, new depression. But this new low will be at least to the middle of the Indian Ocean and it should allow them to stem the loss of miles to the leaders. What about the bulk of the peloton led by Arnaud Boissier's Lamia K-line? For the time being, he continues to lead a single file or almost towards the southern tip of the African continent. He, as leader of this next group, might cross the Cape of Good Hope in the evening and on Wednesday, so some 5 days after the leaders who should cross the longitude of the famous tip of South African from tomorrow at midday. From this evening, the leading trio composed of Charlie Daylin, Massif Santi-Prevoyance, Sebastian Simon, Groupe du Broy,
and Thomas Ruyant, vulnerable, should already be feeling the effects of the Agulhas current, one of the strongest and most regular surface currents on the planet. This is a point of vigilance for us because it can reach 3 to 4 knots and even more in certain places. The real problem is that from the Cape of Good Hope, it starts to swirl a bit. It is therefore quite difficult to plot. It is difficult to have a good understanding of it, explained Lundven, who is furiously studying it all very closely, for good reason, as the current opposes the wind and builds sometimes brutal boat-breaking waves, even the odd rogue waves up to 30 meters high. The boat is in pretty good condition. There are a few things I can work on tomorrow in the light conditions all day. I will try to make the most of tomorrow to make the boat ready for what's next. Hello, so we're here with the Argos floater, a scientific tool that we're going to throw in the water here in the South Atlantic. So this is a tool that's going to spend its life in the water. It's going to go down to about 1,000 meters. It'll spend 10 days at 1,000 meters. It goes down to 2,000 meters, and then it comes back up to the surface and it sends its data back to land. So it's measuring water salinity, it's measuring deep sea currents because it's down at 1,000 meters for 10 days. And it sends all this data back to scientists who can then use the data to learn more about our oceans. So we're throwing it in here, and I'll send a message to Ikramer saying it's in the water, and scientists can do their job. See ya. I followed all the checks, it's got a beep on, so we're ready to go. John? Nice floating. The time is 15:37. Bye-bye. Hi everyone, towards the end of the week, Thursday 28 November, soon it's going to be December, the only full month that I am at sea, the only entire month. That's how I look at it. Sunday, that month starts. It's only 31 days that that will be the main part of the Vendee Globe, the main act, the Southern Ocean, and by the end of that month we should already be back into the Atlantic, hopefully, or at least close to it. I had a good night and a good day since the last update. I changed the sail to the big Janacre. I will show you in a minute outside. It's the biggest sail we have, 300 square meters, and it allows me to soak a little bit lower. What we're trying to achieve since yesterday is the so-called VMG, velocity made good, trying to the wind is from behind. We cannot sail dead downwind, so we are jibing downwind, trying to make the best progress in the same direction where the wind is blowing. When I bear away, when I have the wind straight from the stern, the boat stops to 7 knots. But if I come up to the target angle that I sail downwind, due to the design of the boat, the shape of the foils, the weight, the size, the drag, the angle is about 134 maybe at this wind speed, and then I'm doing 14, 15, sometimes 20 knots if I get a little push from a swell. We have a little swell from the south, and sometimes it pushes us to get on the foil, to get the apparent wind going, and to accelerate a bit. So this is the situation, rather moderate light conditions.
and it's really enjoyable. There's a good ratio of progress to effort, or progress to pain, let's say. The sea is relatively flat. I can sit here without being thrown around. The noise is very minimal, and I've not had the noise cancellation phones on since yesterday. Quite enjoyable day. Not much sun, the grayish sky, but light coming through nevertheless. It's funny how it gets colder gradually since a few days. So the first step was to put a t-shirt back on after I was just living in underwear for a week around the equator. The first thing was the t-shirt, then a blanket at night. The second day, the third day was probably to put the blanket further over my body at night. The next day was the pajamas. Then the last 2 nights I slept with the jumper, and the last night even with something to keep my head warm, and even the big blanket, the big sleeping bag, Southern Ocean sleeping bag, already out. I think it's about 16 to 18 degrees, something like that. Water temperature is 16 degrees. And during the day it gets quite warm in here, like a greenhouse, if I keep the doors shut with the zippers and the tissues to keep it shut. And that's quite nice. I can really regulate the temperature that I want. And I was sitting here in t-shirt most of the day. Now towards the end of the day, it's getting a bit more gray, a bit colder. And we just jibed south. We were going east, sorry. We were going east, away a bit from the front. We're still taking advantage from the front, from this wind along the front, driving in this 14 knots of breeze or so, and then going away. I get 12 knots, 11 knots. I jibe back, and then I find again 14 knots now. Hopefully it will still increase a bit, but it's really the end of the train. We are sinking further into slow mode. And I saw on the last tracker update the 2 boats behind me, they seemed already suffering a big speed deficit. So Sam Davies still going better ahead. So the 60-70 miles advantage she has or so is a great advantage for her, clinging on a little bit longer to this wind. So that's the development during the day. We will keep doing VMG sailing, like is downwind jibing with the shifts over the night. By the way, a jibe is not so quick. You have to put the foils up and down and the rudders. The biggest job is actually to get the foil down for me. That is a matter of how tight the bearings are, and they are a bit tight, so to preserve the foil, but in hindsight that makes it pretty hard to get them down. So and then drag that massive Janaka around is a long grind. So all in all, if I really go full speed from the first hand movement to the last, it's 10 minutes of pretty good action. So you don't do a jibe just like that every couple of hours. I mean, you could do it more often, but it's also a loss of progress and speed. Good eye always on the wind shifts. When the wind turns right further, once I see 340 again, I will jibe back, and if I see 320, I will jibe back onto this jibe. So this is a bit with this irregular wind and the oscillations, trying to be in the rhythm of the oscillations, which is not easy to get always, because when I get to the boundary of the wind sector, I have to go south, and then if the wind lifts me, if it turns right, then I can only do a counterboard, or how to say, what I did a little bit this morning. It really didn't look nice on the tracker. I was going like this and then a steep angle almost backwards, and that's a bit mentally painful, but it's the only way to get patiently south back into the wind, and then you also get a slightly better shift. So far from today, I quickly show you outside, and the stay sail, the day 3, the big Janaka, almost 300 square meters, such a big sail. And you see the sky, grayish, some clouds. I mean, a bit of light coming through between the clouds.
And quite nice progress here. Boat going at 14 knots or so. Could be better, could be worse. I'm quite satisfied with the day, and mainly due to one thing, one detail, which is this fluffy thing, is my remote microphone, I think, came back to life. Hello everyone, a little side story today. This bear is called Alfonso, some of you know him. He has been sailing on my first round the world 2008-2009, the Global Ocean Race. It has been named and selected by a school in Hamburg. The school followed the race around the world with a great educational effort, and that inspired our educational campaign, the My Ocean Challenge. If you don't know it, find out on the website. And it was also with me on the last Vendee Globe, and then a fan, someone from the internet who we don't know personally, Brigitte, she made this jacket from an old sailing jacket that she recycled and made up this jacket for this guy. So I like the details a lot. It had some name tag somewhere. I wanted to show you. Yeah, here. It has like a Velcro tag on the shoulder with a German flag you can remove and put back. And then later on it got made this life jacket with life belt for him. So Alfonso is with us again, and Alfonso has a friend now. This guy, he's new, and he has a really fancy jacket from the Sea Rescue Service in Germany, branded, also made by the same woman, a retired doctor, Brigitte, and it's really well done. It has an ice bear on the back and the German flag again on the shoulder. It's a really nice jacket and it fits perfectly. So this guy will leave Malizia after the finish and change boats and go on the sea rescue boat in Cuxhaven in Germany and welcome kids on the bridge there, kids that visit the boat, and be the mascot there. So we need to find a name for this guy, and yeah, we're open for suggestions. Please comment name suggestions for Alfonso's friend who is going to go on duty after the Vendee Globe on the German sea rescue boat in Cuxhaven. Hello! Please find me a nice name. Bye bye! Ouais, bah, un petit point sur les derniers jours. Là. Ça a été bien sport, la petite dépression qui nous a propulsé là, tout l'Atlantique Sud est en train de nous passer dans le sud là. Et on a eu du vent assez soutenu, notamment la nuit dernière. Là, c'est en train de se calmer un petit peu, mais c'est vraiment pas très régulier. Puis on a une mer qui était assez hachée. Donc voilà, difficile de faire avancer les bateaux vite de manière régulière. Voilà, ce qui est assez sympa, c'est que j'ai mon camarade Nico qui est à côté. Je vais essayer de vous montrer ça. Allez. Voilà, donc on va passer à Bonne-Espérance là, à peu près demain après-midi à longitude de Bonne-Espérance. Et bon, on est toujours dans le paquet de tête. 5-6e avec Nico là, qui est juste là. Donc voilà, moi je suis le bateau orange qui est là. Et Nico, c'est le bateau vert en AIS. Donc, ça fait plusieurs jours qu'on se quitte pas tous les deux. Donc ça c'est plutôt cool. Et je vais vous montrer le bateau de l'extérieur, voilà. Là le vent est un petit peu molli, donc on a mis un petit peu de toile. La nuit dernière on avait un petit peu moins de vent, un petit peu plus de vent, donc le bateau un peu moins toilé. Et voilà, on essaye de trouver la bonne combinaison de toile, le bon angle pour rester dans le flux de vent là, qui va pas être très large
dans les 24-36 heures à venir. Il va falloir garder le bon flux pour arriver à continuer à progresser correctement. Voilà, à part ça, quelques petites bricoles à bord de Charal, mais voilà, on essaie de maintenir la cadence et on essaie de rester pas loin de Nico, qui est un bon lièvre là, et puis pas loin du groupe des 4 devant là. Ça serait bien si on arrivait à continuer à avancer correctement avec ce groupe là. J'ai perdu ma caméra intérieure. Voilà. Voilà, c'est juste pour faire un salut et puis un petit état des lieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ici, ça avance. Les températures sont bien descendues. Là, on a perdu 4 degrés en une nuit. Hier, l'eau était encore à 20 degrés. Là, elle est à 16 degrés. Donc, on approche des 40e et on sent bien que dans le ciel et dans l'eau, on est très loin. On commence à être bien loin des conditions de portant soleil alizé. Donc, on va rentrer bientôt de plein pied dans l'océan Indien et avec les conditions plus denses qui viennent avec. Voilà, allez, salut. Ouais, bonjour à tous. Ça a été quelques journées intenses là, hein, pour suivre ce front. Franchement, c'était assez dur à vivre. On a parcouru beaucoup de milles vers Bonne-Espérance et c'est ça qui est cool. Ça nous remet dans un temps de course plus normal et c'est assez sympa. Voilà. Par contre, c'était extrêmement usant. Et du coup, il y a eu un petit peu de casse sur le bateau, mais rien de grave. C'était juste le siège, il y avait une équerre qui était en train de se décoller. Donc j'ai dû réparer ça. Je l'ai fait hier parce que hier, quand ça bombardait, j'étais encore avec des pointes à 30 nœuds de vitesse. Et donc j'ai dû créer une contreplaque, poncer, percer, boulonner cette équerre et la coller pour que le siège tienne. Parce que sans siège dans ce bateau, je suis un peu embêté quand même pour faire de la navigation et suivre ce qui se passe. Donc voilà, j'ai engagé les réparations immédiatement. Et ça s'est super bien passé et du coup je suis de retour dans le siège aujourd'hui. Donc voilà, ça fonctionne nickel. Et là on est parti sur une session un peu plus tranquille. Déjà c'est du portant, donc il y a moins des très grosses accélérations. La mer est correcte, donc il n'y a pas de planté. Et puis ça va mollir au fur et à mesure. Donc on va pouvoir repasser sur des tailles de voile plus importantes. Et puis peut-être aller faire un tour du reste du bateau, voir dans quel état tout ça ressort de ces, je sais plus trop, 5 jours de sprint. Voilà. Et ben, bonne journée à tous. Il fait beau, il y a du vent, ça glisse. Je m'appelle Morgan Lagravière, j'ai 37 ans et je fais partie de l'équipe de Vulnérable avec Thomas Rion et SamG. Là on est vraiment dans des conditions top, c'est assez magique. Hello, c'est Sam sur Vulnérable. On va vite et on fait test. On vise, ou presque, on vise le cap de Bonne-Espérance. Et si tout va bien, on va tracer comme ça, on va traverser l'Atlantique Sud comme ça. On va partir à la chasse au Charlie, à la chasse à la petite dépression aussi là qui est en train de se former, qu'on va attraper pour aller jusqu'à Bonne-Espérance. Allez, à plus! Écoute, depuis la sortie du poteau noir, il n'y a pas eu beaucoup de temps mort, en l'occurrence, notamment pour la tête de flotte. Très rapidement, en fait, au large du Brésil, formation d'une dépression qui a évolué avec notamment le tiers avant de la flotte vers le sud-est, vers Cape Town, pour une trajectoire vraiment très directe, plutôt très rapide même, avec des records qui sont tombés régulièrement. C'est assez impressionnant de voir finalement les vitesses moyennes, de voir les distances parcourues en 24 heures et de voir la résistance finalement de tous les marins là, dans cet environnement. Et là, ça fait une grosse semaine maintenant que les bateaux sont quasiment tout le temps entre 22 et 25 nœuds, donc je pense que ça doit être quand même assez dur à vivre pour les gars à bord.
début de sprint là, de descendre vers l'Afrique du Sud. Ça bombarde, hein, 26, 27 là dans les pointes. En tout cas, voilà, ça bataille bien avec Yoann et Thomas. Ils sont à Métros. Voilà. À quoi ça ressemble? L'Atlantique Sud. C'est un jeu de trouver où est-ce qu'il faut placer les curseurs. Rien casser et pas laisser les autres s'échapper trop non plus. C'est un rythme de transat, hein. C'est vrai que c'est quand même exigeant, hein. C'est exigeant comme je disais tout à l'heure et pour les bateaux et pour les bonhommes. Donc tenir ce rythme-là sur la totalité du tour du monde, j'ai du mal à le croire. Après voilà, il y a aussi un effet de groupe qui fait que ça aide aussi à pousser tout le monde en fait vers le haut. Le risque c'est de solliciter finalement les bateaux et les éléments techniques du bateau un peu au-delà de ce qu'il faudrait faire. Après le contexte météo est aussi particulier du fait que là on est dans une situation météo où ça va vraiment s'étirer par devant. C'est un investissement hein, quelque part pour la suite. La course elle peut éventuellement se jouer sur un système comme ça. Et effectivement, dans ce cas-là, pour pouvoir capitaliser sur cet enjeu stratégique, il faut mettre du charbon. Donc ça va un petit peu à l'encontre de l'état d'esprit qu'il faudrait, entre guillemets, avoir sur un Vendée Globe. Pour gagner, on sait qu'il faut prendre des risques aussi. Donc l'arbitrage, il est vraiment pas simple. Les marins qui sont devant, c'est des gens qui savent aussi faire. Que ce soit Thomas, Charlie, Seb, Nico, Jeremie. Tous ces gens-là, ils savent gérer la chose, ils ont de l'expérience. Donc s'ils mettent du charbon, c'est qu'ils savent qu'ils le font en connaissance de cause. J'aime bien l'état d'esprit, la dynamique aussi de Sam, qui est un petit peu plus sur la retenue, certains bateaux peut-être un peu moins performants dans ces conditions, mais qui est vraiment dans une dynamique à dire attention, moi je lève un petit peu le pied, je suis dans le groupe, je suis dans le wagon, je suis pas largué, mais par contre j'y vais un peu plus cool. Et je me dis que c'est peut-être le bon compromis, quoi. On appelle se faire éjecter de l'Atlantique Sud. Record des 24 heures battues en solitaire. Ouais, ouais. Ça se trouve quand même. Hein. Bon bah voilà, je suis retombé dans la pétole là. Bon bah ce qui est moins rigolo en plus, c'est que les copains de devant, bah eux ils se sont bien barrés bien loin là. La flotte est vraiment scindée en deux groupes. On a la partie vraiment avant qui a pour profiter vraiment du front et de la dépression. Les bateaux qui ont pris un petit peu de retard, qui eux sont dans un système et sous une influence un peu différente. Là, il y a déjà des écarts qui sont très significatifs, hein, qui vont continuer à s'accentuer. Bon, c'est une autre course, voilà. On du steak devant, c'est clair. Bah voilà, nous c'est comme ça. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Ce matin, scène improbable. Regardez qui y a dehors. I got company. This is so cool. Là, depuis une semaine, à chaque check cartographie, il se passe finalement pas grand-chose. Les écarts se resserrent et s'étirent, en tout cas sur l'avant-flotte principalement très peu. Mais on va changer quand même un petit peu de configuration. Là, on a changement de système, on passe sur un système plus anticyclonique, plutôt des allures portant, quelques empannages, peut-être des changements de configuration de voile, probablement des changements d'état de mer aussi, changement de conditions environnementales, météo, plus froid, probablement un changement de mode aussi associé dans l'utilisation des bateaux dans le sud. Et puis voilà, dans l'attente de la prochaine dépression qui va arriver de mémoire entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Et donc là, rebelote, hein, ça va être à nouveau à l'avant du front, remettre du charbon, et puis comme ça, probablement jusqu'à l'Australie, et puis probablement encore derrière dans le Pacifique, c'est un peu le jeu du Sud. Vous voyez, j'ai des bouchons dans les oreilles, le bruit est vraiment insupportable. 80-90 décibels, et encore les conditions sont calmées. Et normalement, demain, on est ici, à Bonne-Espérance, on passe dans l'océan Indien, ça va être génial. J'ai hâte de quitter l'Atlantique.